นะคะสามารถ search ชื่อคือ @IDEXX Thailand ได้เลยนะคะส่งคำถามพร้อมบอกให้นิดนึงนะคะว่าเป็นคำถามจากที่ไหนถ้าเราอยู่กรุงเทพคุณหมอสามารถวงเล็บข้างท้ายได้เลยค่ะว่ามาจากกทมนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เรามีนะคะข้างนอกจะเป็นการถ่ายรูปถ้าคุณหมอถ่ายรูปแล้วอย่าลืมติด hashtag นะคะ catalyst sdma พร้อมเปิดตัวรูปภาพเป็น public นะคะต่อแรกก็คือเราจะมีรางวัลเป็นตัวกระเป๋าพับได้นะคะส่วนในช่วงของท้ายวันของวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนับยอดไลค์นะคะที่ Facebook ของคุณหมอใครได้ยอดไลค์ที่สูงที่สุดเราจะมีรางวัลให้พิเศษ2รางวัลค่ะอย่างแรกก็คือบัตร Starbucks นะคะมูลค่า 1,000 บาทแล้วก็รางวัลที่2ก็คือบัตร Starbucks มูลค่า500 บาทค่ะนะคะก็ขอเรียนคุณหมอทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องสัมมนาในช่วงภาคบ่ายได้เลยนะคะสวัสดีค่ะถ้าคุณหมอท่านใดเรียบร้อยนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องการบรรยายสัมมนาทางวิชาการทางสัตวแพทย์นะคะในช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะเริ่มกันอีกในไม่ช้าแล้วค่ะขอเรียนเชิญนะคะค่ะสำหรับช่วงบ่ายนะคะเราจะมีทั้งหมด3 section นะคะโดยลำดับแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ importance of RBC Reticulocyte แล้วก็ Reticulocyte Hemoglobin นะคะแล้วก็จะตามด้วยในเรื่องของ SDMA Detect and Reflect ส่วนช่วงสุดท้ายค่ะจะเป็นในหัวข้อ Working Up Kidney Disease Beyond CKD นะคะ
เช่นเดิมค่ะถ้าคุณหมอมีคำถามนะคะสามารถส่งได้เลยที่ Line Official ของทาง IDEXX นะคะ @IDEXXThailand คุณหมอสามารถลงได้เลยนะคะว่าเป็นคำถามจากทางกทมนะคะวงเล็บให้นิดหนึ่งตอนช่วงท้ายนะคะ Is that it? Hey? Huh. So Bacon stage Dr. Baris to give us an afternoon section for the topic importance of RBC reticulocyte and reticulocyte hemoglobin. Okay, good afternoon, everybody. So we had the lunch, we ate well, all good Thai food, and now it's time to sleep. So I start, you go to sleep, and then when we are done, I will let you know. We are going to have coffee, and I will wake you up. I will say, okay, guys, and then you will wake up, we are going to have coffee. And then we will come back again. So now we would like to tweak the topic a little bit and bring it around hematology because, you know, we all talking about the biochemistry piece with the, you know, the chronic kidney disease. And now we were going to look into from a little bit the hematology perspective. So when we are doing the test on animals, like when they are sick, we call that the first point of starting test is the minimum database. Minimum database, what that means is it is the biochemistry testing, hematology testing, and urine analysis. So these three pieces, it becomes the minimum database. Sometimes we get the answer from minimum database, and sometimes we don't. And when we cannot get the answer, then we kind of start doing little more tests. So I'm going to jump. So when you're old, you jump like little careful. So in the past, I jumped like that. Now I'm just like, ah. So anyhow, so I will walk in between so you cannot sleep. So, and I ask questions. No, I don't. Don't worry. So from the minimum database, when we are doing hematology, biochemistry, or urine analysis, I would say hematology is the most sensitive piece between these three. Okay? So in some cases, you will see, if you have a sick animal, you will see some changes in the hematology already, but you might not see the changes in biochemistry yet. And also, as you know, with, let's say, with kidney disease, this kidney disease can start, but you don't see from the BUN and creatinine because it's still in the reference range. So, but we might see some changes in hematology already. So, hematology is basically the engine light in the car. So, when you're driving the car, the engine light goes on. But do you know what is wrong in the engine? No. You just say, you need to take it to a service. And you drive to a mechanic, you say, okay, engine light is on, and they plug your car to this specific machine, and then the machine says, this part, that part, this part needs to change, and that becomes more biochemistry analyzer. It tells you more specific around the organ system. And sometimes we get the answer, sometimes we don't, as I said, and we start doing some specialty tests. So this is Riley. Riley is a 12-year-old neutered male domestic cat, and you don't have it in your presentation, in your print. So I added Riley because I did like a couple of things about Riley, and that I would like to share with you. So Riley is an indoor cat. Sometimes it goes out. Has a really nice owner. Loves Riley, and she can do whatever you test you want to do. She allows you to do that. Dream customer. And so Riley came to for a normal wellness testing. If my clicker is working. In the physical examination, everything is quite normal. Riley has a little bit of a dental disease, but body weight is normal, and auscultation, abdominal palpation, everything is normal.
And the minimum database is chemistry, hematology, urine analysis, and because of her age, also total T4 tests. And when we did the biochemistry, hematology, this is Riley's hematology test results. So when you look into Riley's hematology blood work, do you think the engine light, is it on? Is there anything like a little bit alarming to you? Or you would consider this as a normal blood work? Okay, so I'm going to move forward. So were you able to look into the hematology well? Okay, good. So let's go a little further. And this is Riley's biochemistry. And there is no SDMA. And specifically, I picked this case because I don't want SDMA to be in there. Anything alarming? No. And the T4, also from T4 test, the T4 value is normal. It's not a hyperthyroid cat. And there's not much of a concern from the veterinarian and saying the pet owner that, oh, it's actually doing really well, and sending it back home. But Riley comes back 10 days later, because so far the veterinarian doesn't see any engine light is being on. But Riley comes back 10 days later being more sick. And 10 days later, so this is Riley's blood work. So what do we see here? Is the engine light on? Yes, because I see those lights are blue now. They were black, now they became blue, engine light is on. By the way, those graphs for the pet owners, huh? It's not for the veterinarians. It's like but we always look at this side and engine light is on. Yes, engine light is on. So let's go to the, biochemistry. So this is again 10 days later. The chemistry hasn't changed that much. Or it has. Does it? What changed? Sorry, Dr. Chalampol? Sodium is very high, yeah. So the sodium is actually if you look into the number, 167, and it was 165 or before. Just slight increase, but the graph, the analyzer put little there, and then it looks too high, but it's almost the same. So the one thing is, there are actually some changes that we are not able to see if we just continue to look at these bars. But if you look into the numbers, you actually notice that there are like some changes, such as, oh, sorry. I cannot figure this thing out for some. So look at the BUN and creatinine. So the BUN and creatinine, BUN was 23 with the last blood work. Do you see on the top from the second? It was 23, but today is 32. Yeah? And creatinine is 1.7, and today it is 2.0. So they actually, if you look into the trend of the BUN and creatinine, it just creeped up. So I just would like to go back to hematology again. So in the hematology, the engine light is on for a couple of reasons, right?
The one is I am seeing anemia. And is the anemia, is it a regenerative or non-regenerative? What parameter do you look at in the hematology report to make a decision if it's a regenerative or non-regenerative? Reticulocyte count, that's one of the things. Or sometimes the veterinarians could say, I look at the MCV and MCHC. So these are the red blood cell indices, or those are the values they're telling you about the quality of the red blood cells, right? So from the MCV and MCHC, when they are in the normal range, so normal MCV, normal MCHC, and you see normal reticulocyte counts, and it is a non-regenerative anemia, which we see also with the chronic kidney disease, right? And also, when we look into the white blood cell concentrations, there are a couple of parameters. They are on the, one is low, one is also in the low end. And those are, I'm not talking about basophil. Basophil is something I don't really pay attention too much on hematology, to be honest. But the lymphocyte and eosinophil is on the low, eosinophil is low, and lymphocyte is also on the low end. So when do we see the lower lymphocyte, lower eosinophil? There is a leukogram type called stress leukogram. Do you guys familiar with the stress leukogram? Stress leukogram is one of the most common leukogram type that we see with the sick animals. So, and I am going to show you some data. We looked into 1.3 million blood work from the lab's data, and the stress leukogram is the #1 changes that we see with the sick animal. But when it comes to the, when we're interpreting the hematology, we barely look at it. We are so focused on what is going on in neutrophil, what is going on with my total white blood cell count, because those are telling me that there's an infection, inflammation. But also pay attention to lymphocyte and eosinophil, because if they are decreasing, the reason for that, the #1 reason is when the body is under systemic stress, the adrenal cortex is producing stress hormone called cortisol. Right, the increased cortisol in the blood, it will bring down the lymphocyte and eosinophil count down in the animal. So from that perspective, yes, I do have non-regenerative anemia in my hematology. And also my white blood cell concentrations, lymphocyte and eosinophil is low. There's a stress leukogram. When you look into the total white blood cell count or neutrophil in this animal, they're even normal. You know, but lymphocyte and eosinophil low, my engine light is on. I have a sick animal. And I need to definitely do a further investigation for those. But what I would like to tell is actually, my first blood work, the engine light was on too. If you look into the lymphocyte and the eosinophil count, eosinophil is low, and lymphocyte was also on the low side. So there's stress leukogram is already telling you. The red blood cell concentrations, they are not on the low end, but they are very close to the low end of the reference range interval. You know, when the numbers are low, don't ignore them. Even when they're close to the lower reference range, don't ignore them, because what happens sometimes is the animal can actually have anemia, slight anemia, but if animal is dehydrated, so because of the dehydration, all these parameters can come to the normal reference range. Yeah? So because they falsely increase due to dehydration. I am not saying Riley was dehydrated. Probably with Riley, it was just anemia was developing. Yeah? But it was on the way to become anemic. We couldn't really see it there, but it became more apparent 10 days later.
From the first time, actually, if you notice the engine light was on, you some further diagnostics, but we didn't really notice it, and that's why it came with more obvious symptoms 10 days later. So 10 days later, my blood work, I know it's an engine light, but my biochemistry is still not telling much. If I had SDMA in this case, probably SDMA would have been increased, but I didn't have SDMA. But the other thing you could have looked into this, what was the previous creatinine and BUN, what is happening today? Yeah? So because they creeped up. Actually, we do have a little bit abnormal biochemistry, but if we continue looking into the graphs on the bars on the side, we might completely miss that slight increase around those two parameters. So now what I have is I have engine light on, my BUN is creeping up, creatinine is creeping up. So let's do some urine analysis for sure. And the urine analysis, Raleigh's urine specific gravity is 1020, so diluted. And when we run the UPC ratio, it was 2.7. So the Raleigh, actually, early stage kidney insufficiency case, and that was the BUN and creatinine is not above the reference range yet, but it is on its way because they are also creeping up. So this case was done before SDMA, so that's why we don't have the SDMA results. So because before SDMA, the parameters we were able to UPC, we were looking into the BUN trend, creatinine trending, and those are the traditional tests they were able to help us today. And now we also brought SDMA into the picture, so it kind of helps you to diagnose the kidney disease in earlier stage. But here I would like to highlight the importance of hematology. Yeah, because when you look into the biochemistry, it looks normal, or if you're not looking into the trend, and it looks normal to you, but hematology is reacting quicker. And also hematology is with the stress leukogram, you can actually see that something is wrong in the engine. So, but when you're doing hematology, there's a couple of things we need to pay attention to. Those are the things, if you say, okay, Bush, if I buy a IDEXX hematology analyzer, am I done? No. I wish I could have told you that you're completely done, but unfortunately it's not. We try to bring you to the perfection around hematology, but we're not 100% there yet because of a couple of things that I would like to talk about. So the numbers is good. You should look into the numbers on the report. Don't go behind the microscope and try to count all these cells. It's a waste of time. But when you're looking into the numbers from the report, also you have to look into the graphs on that hematology report. We don't put those graphs because they look so pretty. We don't put those graphs on a report because you can charge more money from the customer. That graphs has a purpose. That is that software of that hematology analyzer telling you that the analyzer was able to identify the cells properly, or the analyzer is saying, I struggled a little bit to differentiate these two cells from each other. So when you think about a hematology analyzer, the hematology analyzer knows how the normal cell look like. You know, there are 7 buckets in the analyzer. There are like 5 buckets for the white blood cells, you know, neutrophil, eosinophil, basophil, lymphocyte, monocyte bucket. You have red blood cell bucket, thrombocyte bucket. So for, let's say, for procyte, we have 2 more buckets. We have also reticulocyte bucket and bent neutrophil bucket. But we don't have a bucket for, let's say, mast cell. We don't have a bucket for blast cell.
We don't have a bucket for atypical lymphocyte. Yeah? But in some cases, you will have sick animals with these type of cells. Or sometimes you will have a bad quality sample because you draw the blood on Saturday and you were just too lazy to look at it because you need to go to a party on Saturday night. So you said, oh, I will run this test on Monday morning. But as hematology is too late, yeah, early you run the hematology is the best because you are dealing with the live cells. And therefore, if the sample quality is bad or if some pathologic cells are in the sample, then the analyzer will struggle to identify those. Okay? And at that point, you will be able to see it in the graph. The graph is just going to say help. And the help means I need your eyes. So I am good at counting, but I am not good at telling you about the morphology. I am good at telling you there's anemia, but I am not good at telling you why there is anemia. So the why there is anemia, maybe there is immune-mediated hemolytic anemia, maybe there's a blood parasite. Do you guys have Babesia here? Yeah? The blood parasite, the analyzer will not able to tell you those type of things, and you do microscopic examination to understand why there's an anemia. So the graphs, I will just explain to you very briefly, because it is very important to understand how they are being created, and what you need to look into those things. So you will get two graphs, and everybody is, if you have some sort of hematology analyzer in your practice, you are getting these graphs. And if it's IDEXX, come to us and tell, how do I read these graphs? If it's not IDEXX, go to that company and tell them I need to read those graphs, because the graphs are the one who is going to tell you if you can rely on the result or not. Now we are doing a lot of interpretations in the world. There are millions of veterinarians who are doing interpretation on a blood report, which are not even giving you the reliable numbers. And then without understanding the numbers, we're trying to make a decision, but it's just those numbers are wrong from the beginning, and the graphs are telling you they are wrong. So this is the size of the cell, and this is the fluorescein. Fluorescein means every cell some sort of a DNA, RNA concentration in them. Okay? And DNA, RNA, the DNA is in the cells and RNA in the cytoplasm. Okay? And every cell has a different concentration. And when you stain the cell, this DNA, RNA, it sucks the stain in, and we look into it with a special light to the cell, and the cell is literally shining, giving this fluorescein light. It's me, like sometimes you go to a club and then you're wearing t-shirt. On the t-shirt, when they're under UV light, the things are kind of appearing with these little particles on your t-shirt. So that's the fluorescein. So this is what the analyzer is also looking into. So look into the size and looking into how much fluorescein. So this is the red blood cell. Red blood cell doesn't have any DNA, RNA. Okay? So that's why red blood cell is not going to shine. It only has hemoglobin in it. It's not going to shine. That's why all these dots will appear here. So this is a little bigger red blood cell. This is a smaller red blood cell. This is majority. Reticulocytes, which are the young red blood cells, and they have RNA particle in them. I will show you some of the reticulocyte pictures. They have RNA particle. So if it has RNA particle, is it going to shine? Yes, that's why when there's a reticulocyte, it appears more further in the graph. This is the thrombocyte, and the thrombocytes are, they are smaller, and they have lipoprotein and RNA. When the thrombocytes are passing through the laser beam, the laser is just going to make this dots. So this is a bigger thrombocytes.
with more shining. This is a smaller thrombocytes with less lipoprotein, less RNA. Okay? So if you're seeing this, this is basically a regenerative response from the bone marrow. And actually, the younger the cell is, it has more RNA in it, so it will shine more. And when it's getting, the reticulocyte getting older, and reticulocyte stays in the circulation 24 to 48 hours. After 24 to 48 hours, it becomes an adult red blood cell. And so basically, this reticulocyte is just produced, if this is the bone marrow, just produced, maybe that reticulocyte produced 20 hours ago. Because the amount of RNA is decreasing, and it keeps filling up with the hemoglobin until it becomes red blood cells. For the white blood cell, it is similar, but for white blood cell, we don't look into the size. We look at, because as you know, the white blood cells, there are two groups, granulocytes and agranulocytes. From the granulocytes, we look into the granularity, and here again, how much DNA, RNA, and how much the cell is shining. So when the analyzer is creating these dots, so this is the neutrophil. The neutrophil has this much granularity, and based on the DNA, RNA, the cloud is happening here. But monocyte, it has a lot of DNA, RNA in them, so they will shine more. So whenever monocyte passes through, the red dots, the monocytes are going to be here. So all you need to pay attention here when the graphs are those clouds, are they touching each other, or are they going top of each other? So even in the Amsterdam is a pretty relaxed city. You can do anything in Amsterdam. It's like, have you guys been to Amsterdam? All the craziest stuff happens in Amsterdam. So liberal, they are so relaxed. You know, there are like the coffee shops, there are like red light things, and etc. So in such a liberal city in Amsterdam, if you're going to a movie theater, watching movie with your boyfriend or girlfriend, and you're allowed to hold hands, but even if in Amsterdam, such a liberal city, it's not okay to go top of each other in the movie theater. Okay, so these clouds, they are not allowed to go top of each other. So if these clouds are going top of each other, you will see these straight lines in between instead of the gap. And that point, the analyzer is saying I am struggling here. Then you need to verify those numbers by looking at the microscope. Okay? So this is a quick graphic lesson. So therefore, what I would say is, when you're looking into the numbers, make sure you also interpret them with the graphs. So let's look into the reticulocytes. When I am looking into my red blood cell data, I am looking at in a very structured way. And this is, I look at the red blood cell count first from the red blood cell, hematocrit, and hemoglobin. These values, MCV, MCHC, and RDW, these are telling you about the quality of the red blood cell. So these three is quantity, these three is quality. And reticulocyte, as you know, that is the young red blood cells, and if they increase, you know that there is a regenerative response from the bone marrow. In the hematology report, you can ignore all the percentages. We don't like percentages. You need the absolute number. Okay, only focus on the absolute number. So these percentages, I don't look at it, and I look at the absolute numbers there. Okay? And we look into the white blood cell data to see if my angine light is on, and my number one leukogram I look at is the stress leukogram, and then inflammation leukogram. And you look into the platelets section. So the anemia, if you're seeing anemia, all these three parameters, they move together. Yeah, if one decreases, they all decrease. One increases, they all increase. So we call it a polycythemia. And what is the cause for polycythemia?
if they all increased. What is the number one cause? Dehydration. Yeah? Like 95% of the time we will say dehydration, or I have a dehydrated animal. And if they all decrease, it is anemia, and I would like to classify anemia by looking at the reticulocyte count. Because if it's a regenerative anemia, so bone marrow is able to compensate it by producing reticulocytes. But in some cases, the blood mass, red blood cell mass is decreasing, but bone marrow is suppressed, or there's a problem with the bone marrow. It is not able to produce reticulocytes. So the common reason we see with the non-regenerative anemia, that is a chronic disease, chronic inflammatory condition, we see a non-regenerative anemia, but that is really mild. You know, the hematocrit is for dogs somewhere around 30%, for cats somewhere around 25%. You know, if hematocrit is like 10 to 15, that is too low. I would focus on something else. I wouldn't say, oh, chronic inflammatory condition. I wouldn't really see that. That is a little too low. So it should be a mild anemia, and it should be non-regenerative. Yeah, normal MCV, normal MCAC, normal reticulocyte count. And if it's a regenerative, I focus on two areas. Is the blood loss, the body is losing blood somewhere, or hemolytic disease, something is hemolyzing my red blood cells. So this is how the red blood cell is basically being developed in the body. Is the red bone marrow is producing it, of course, and this is your nucleated red blood cell. We normally see in the bone marrow, and it doesn't really go out too much. Nucleated red blood cell. You see nucleated red blood cell is when there's a regeneration, when the body is producing reticulocytes, you could see some nucleated red blood cell in the blood. But if you're seeing a lot of nucleated red blood cell without regeneration, like to regenerating for the anemia, without regenerative anemia, you're seeing a lot of nucleated red blood cell, that could be a bone marrow damage. Okay, but normally I don't see too many. So the nucleated red blood cell, it becomes smaller and it turns into reticulocytes, and it is losing the nucleus and it makes these RNA particles. And reticulocytes we see in circulation for 24 to 48 hours, and that becomes adult red blood cell filled up with hemoglobin. So for dog, we have 1% of the red blood cells are reticulocytes, and for cats, 0.4% of the reticulocytes are 0.4% are reticulocytes. So MCV and MCAC. Now we look into the quantities. Let's look into the qualities. How we look at the quality of the red blood cell is we look into the size. That's why MCV is the mean cell volume, is telling you the average size of the red blood cell. And MCAC is the average amount of hemoglobin in one cell. So that is the mean cell hemoglobin concentration. And we have RDW also. RDW is the variation of the size. So the red blood cells are more or less the same size in the circulation. But if there is a regenerative response, so you have a lot of reticulocytes, so the reticulocytes are a little bit bigger. So you will have some bigger reticulocytes, normal red blood cells, bigger reticulocytes, normal blood cells. You will say, the variation increased and RDW will increase. But also, keep in mind, RDW can also increase when you have normal red blood cell and also the small red blood cell, right? Not the normal and big. So normal and big is regenerative response, and I see increase on the RDW. But if I have iron deficiency, and iron deficiency, there's not much of iron in the body, so the bone marrow is going to produce small red blood cells. I call those
Those are the tomatoes from Netherlands. You know, they are not so delicious. They are like small, small tomatoes. But there's this juicy, fat tomatoes from Thailand. Do you guys have good tomatoes here? Yeah, is it a good, like, big? Okay, so the body is, when the body is producing these tomatoes from the Netherlands, that's almost like an iron deficiency. So smaller red blood cells will be in the blood. That could also increase RDW2. So therefore, not every increased RDW means regenerative response. It is only telling you there is just a variation in the red blood cell. So the veterinarians, they say, does any of you look into the indices to classify anemia? Do anybody says, oh, I look at MCV and MCAC to try to classify anemia? So I would say don't do it. Why? So because what happens is, if I have a lot of reticulocytes in the blood, that means the MCV, with the mean cell volume, it will go up, right? Because they are bigger. And are they rich for hemoglobin? No, they are not as rich as red blood cell. Red blood cell has a lot of hemoglobin in them. So they are not rich for hemoglobin. So in the report, you will see high MCV and low MCHC. Then this is the regenerative, this stands for reticulocyte. And you can say this is a regenerative anemia, which is true. If you're seeing it, that stands for regenerative anemia. So it is a specific indicator, but it is not a sensitive indicator, which means there could be a regenerative response, but you might not see changes the MCV and MCHC in earlier stage. Because those are the mean values, which means approximate values. So you have to have a lot of reticulocytes in the circulation to be able to make that changes. Because you have 6 million red blood cells, but if there are, let's say, 80,000 reticulocytes are coming, within the 6 million, the average size will still be in the normal range, because compared to the bigger population, they are very little. They are not going to make any changes in the MCV. Or their hemoglobin concentration is not going to make a change in the MCHC because they are little. If you have 200,000, 300,000, then more noticeable, then it could make the change in the MCV and MCAC. So we have done a study in 200, so this was in the blood work, in 200,000 samples, the 10% of them was showing anemia, and 6,700 of them showed reticulocytosis, increased reticulocyte count. But from the 6,700, 562 of them had increased MCV and decreased MCAC. So basically, if you're looking into MCV and MCAC to classify anemia, 90% of the time that information can mislead you. So that's why you should look into the absolute reticulocyte count. Okay? MCV and MCAC, of course, they are important for, for, as I said, iron deficiency. I see them going down, both, or there's like the aggregation with the red blood cells, MCV go up. If you're seeing high MCHC, there is no such a disease in the body would produce a lot. The body would produce a lot of hemoglobin. Yeah, high MCHC, it could stand for two things. Maybe you have a hemolyzed sample, okay, or you have a lipemic samples. With the lipemic or hemolyzed samples, we will see increased MCHC. So they are important information,
but not for classifying anemia. When it comes to classifying anemia, absolute reticulocyte count is the gold standard test that you could run. And there was also another study that was outside of the IDEXX, so that was a retrospective study, and based on their study, MCV and MCHC helped them only 11% of the cases, but again, 89% of the cases, they were also missing the regenerative response from the bone marrow. So, and we also keep learning a lot more and more as a company too from reticulocytes. You could say, okay, but so what percentage of the samples as of today you could see the reticulocyte count can help me? So based on the 1 million CBC data we run from the ProCyte analyzer all around the world, we saw the veterinarians in the field seeing 18.7% of the time the patients are being anemic. So with those anemic patients, it will help you to classify if it's a regenerative and non-regenerative. I was in Bulgaria. I will actually go through this case a little faster because you I was in Bulgaria. So in that the case, I visited one practice, and they had this non-IDEXX analyzer, and they also have an IDEXX analyzer, side to side. And I was just like, oh, you have two hematology analyzers. That is interesting. It was like, yeah, we have two. I'm like, why do you have two? Oh, because this one, it's cheaper to run, and then that one is IDEXX is very expensive. It's not expensive, huh? It has a premium price, so that is a difference. Premium price, expensive, two different meanings. So, okay, when do you use this one? When do you use IDEXX? They say we mainly use this one because it's cheaper to run, and when we see anemia, to classify it, we run it on IDEXX to get the reticulocyte count. It makes sense, right? Yeah, very, very. So, and that's what I would like to say is here. Let's talk about Sable a little bit. Sable is a 10-year-old dog, spayed, female mixed breed. Presenting complaints is not feeling well for about a week, not eating well, and there's a slight depression. And physical examination is good body condition and hair coat, pink mucous membranes, and tender on the abdominal palpation. So this is Sable's blood work. So why do you think? Because what we said is, oh, if there's anemia, you will see reticulocytosis. But now we have Sable with the normal hematocrit, but increased reticulocytosis. What could be the cause for that? Sorry? Would you like to say? Splenic rupture. Whoa! Have you seen the presentation? So guys, you know what? We do see these cases with the normal hematocrit. You don't see the anemia, but you do see reticulocytosis. When you see these cases, there could be an occult, like the hidden bleeding that is not externally obvious. Yeah, it could be through the gastrointestinal loss. You know, the animal could have a hookworm, and then they're losing blood through the gastrointestinal tract. But the blood is mixed with the feces, so it's not obvious. But there's a blood loss, and when there's a blood loss, the bone marrow is, because it's not a big bleeding source, the bone marrow is able to compensate it by producing reticulocytes. Or it could be, so this is the case with Sable, that the Sable has a splenic hemangiosarcoma,
Okay, so with the splenic hemangiosarcoma, the tumor site is getting bigger, so it kind of bleeds, stops, bleeds, stops. So the bone marrow is able to keep up with the blood loss. Then you see the normal hematocrit concentration in the blood work. So my message to you would be is if you are seeing your hematocrit is normal or not, just check the reticulocyte count to see if there's any regenerative response from the body. So this is Sable's, how can I say, the blood film. In the blood film, we are seeing this finger projectile extension from the red blood cells. They are small, no central polar. We call them acanthocytes. And it's common to see with the liver disease or splenic disease. So with the ultrasound, the Sable has an hemangiosarcoma. Unfortunately, Sable, that was metastatized to the liver. Yeah, so it was spreading to the body. It got euthanized. But there's also another case that I remember. It was with the splenic hemangiosarcoma and with the similar situation, normal hematocrit and increased reticulocyte, and they removed the spleen, and the animal was happy, healthy. And you might say, okay, but what percentage of those cases that we see with the animal normal hematocrit with increased reticulocyte count? So there are again 2 studies were done. One was based on the 300,000 animals, and with the ProCyte DX analyzer, we collected the data, and the 10% of the cases, almost, had the normal hematocrit with the increased reticulocyte count. So our reference lab is never believe our studies in research and development. So our lab in the UK, it says we will do a similar study with our ref lab results, and the 13% of their cases, it showed no normal hematocrit with increased reticulocyte counts. So now, you know, we see like 18% patients with the anemia, so reticulocyte count can help me on this. And all of a sudden, I have another 10% population that with the normal hematocrit with increased reticulocytosis, it can also, the reticulocyte count, help you in those cases to also classify anemia, or at least helps you to see the regenerative response from the bone marrow. So up until now, we looked into the number of the reticulocyte. So as of, I believe, last year, or is it 2 years? I don't know, time goes too fast. So we have one more parameter on the biochemistry analyzer that we have, ProCyte. It is the retic hemoglobin. So we are looking into the hemoglobin concentration in the reticulocyte to also be able to tell you what is the quality of the reticulocyte the body is producing. So and you can say, okay, but what percentage of in these studies, seems like you guys are doing a lot of study. So what percentage of the cases the retic hemoglobin can help me? So again, from this 1 million CBC data, 12% of the cases, the animal had normal hematocrit, normal reticulocyte count, but 12.5% of the cases had a decreased retic hemoglobin. So decreased retic hemoglobin, what is that telling me? Most commonly, it is telling me 2 things. The number one thing is the iron deficiency. Yeah? So if there's an iron deficiency, as you know, the iron goes into hemoglobin. And if there's less iron, there will be less hemoglobin in the reticulocytes. So the body is going to produce these small reticulocytes. Those small reticulocytes will turn into small red blood cells. So that's why we will see smaller red blood cells with the low MCV, low MCAC. And the second condition is when there's an inflammation. Okay? So this picture is
when we see the iron deficiency. So this is what happens. So this is a macrophage in the bone marrow. And then the macrophage, normally it has these little iron particles in them. Okay? So in the bone marrow, these nucleated red blood cells, they come to a macrophage and it's like, hey, I want to be an adult red blood cell. Can I get some iron from you? It's almost like a little puppies, like this is the mother. The little puppies are, I want to get the milk. So the milk is the iron. Okay? So there is the, and then they get the iron, they get stronger, and they become reticulocytes. And the reticulocytes become red blood cells. So this is in the normal condition. So this is when there's iron deficiency. Iron deficiency, macrophage doesn't have the iron, so there's no milk. The puppies, they come, mommy, milk, no milk, no milk, and no milk, small reticulocytes. Okay? So here, when there's an inflammation, you know, it's in a way the defense mechanism of the body. So the inflammation, if it's a microorganism, the body kind of processes that as the iron, the macrophage blocks the iron because it doesn't want microorganisms to get benefit also from the iron. So it is blocking the membrane so the iron cannot get out, but the downside of it is because it's kind of trying to avoid from the microorganism in the body, but the nucleated red blood cells also, they get avoided from that iron too, so they also cannot get the iron. So therefore, if there's an inflammatory condition or if there's an iron deficiency, you could see decreased retic hemoglobin concentration in your blood work. So, but the one thing is you need to pay attention, of course, when you do a decreased retic hemoglobin, because if the decreased retic hemoglobin is coming from the inflammation, but you might think that, oh, there's an iron deficiency. No, it's not iron deficiency. And if you give iron injection to that animal, you're giving iron to an animal that doesn't need it, and it can actually cause hepatopathy. So therefore, when you see a retic hemoglobin is being decreased, first of all, eliminate to see if there is an inflammatory condition in the body. Yeah, from the external perspective, you know, you look at for the, I cannot remember, rubor, tugor, agor, for the inflammation, it has to be swollen, warm, color change. So you look at from the physical examination to see if you find any inflammation side. If there's internal inflammation, of course you cannot see it, but what you could do in your blood work, you can look for band neutrophil, yeah, because that's the hallmark for inflammation. You can run C-reactive protein, which you can run it on the biochemistry analyzer. Is it common to run C-reactive protein in Thailand? I know it is common in Japan, but C-reactive part, okay, great. So C-reactive protein is a very specific and sensitive parameter, which is also available on IDEXX biochemistry analyzer, and that gives you the quantitative value. And because how does the quantitative value helps you is because the bigger the inflammation is, the bigger number will be. And if your treatment is working, your C-reactive protein number will coming down, so you know that the inflammation is also going down. So it really helps you to, it's a specific and sensitive indicator, and it also helps you to monitor how the inflammation is, what is happening with the inflammation. So yeah, you look at the C-reactive protein, you look into the band neutrophil, you could do a blood film. In the graphs from ProCyte, you can actually see the band neutrophils, but we are not going to go there. But looking into the dot plots, those graphs, it actually tells you too, the animal has band neutrophil or not. So you look into those things, and if you see that there is no any other indication for inflammation, then you can think of, oh, there's an iron deficiency, okay? So you could say, but the iron deficiency, I was able to look at the low MCV and low MCHC, right? So how is the retic hemoglobin going to help me?
So again, the retichemoglobin is going to be an earlier indicator, because when you see the reticulocytes, hemoglobin decreased, you're looking into cells it just produce, because you know reticulocytes will be in the circulation 1 or 2 days. So these reticulocytes, they just produced maybe a day ago, maybe 6 hours ago. But if you wait to look for the MCV and MCAC, again, those are mean values, which means, so if there's a 6 million red blood cells and a few small red blood cells are coming into a population, the analyzer is not going to see that. So you need a lot of tomatoes from Netherlands to be able to see that changes on the MCV and MCAC. So the retichemoglobin will be much more earlier indicator for you to tell you the iron deficiency and so on and so forth. So I will do one case and then we are just going to move to the next topic. Do I have 5 minutes? Thank you very much. So this is Cutie. Cutie is 2 years old, female spayed greyhound, and 4-week history of lethargy and depression, febrile 4 weeks ago, and lost some weight. You don't have it in your book, but this is a new case. It's a cool case. So, and pale mucous membranes. So this is Cutie's blood report for you. What do you see? Huh? So this is the red blood cell section. This is, what is the blue? Platelets, right? The red is the red blood cell, and the pinks are the reticulocytes. So is there any reticulocyte response, regenerative response from the bone marrow? Huh? No? Yeah. So if you look at here, no. If you look at there, yes. So what it means is there was some reticulocytosis, but it stopped. So it was a regenerative, but it is not regenerative anymore. So as you guys know, thanks for listening well, because these are just the new reticulocytes. These are the older ones. So at this point, it is a non-regenerative, but it was regenerative. And also the second thing, so this is a case with the regenerative response. This is immune-mediated hemolytic anemia. So do you see the response for the reticulocytes? And so compared to Cutie and Josie, what do you think about the reticulocyte size? Size. Yeah, so if this is the size axis, so even when we look into the level, they are on the lower end. So the body is producing tomato from Netherlands. The body is producing tomato from Thailand. Here, right? And then we like those like the red juicy tomatoes. So this is what the body should make, right? So with the decreased retichemoglobin, this is what you will be able to see. So you will see a decreased retichemoglobin there. So yeah, when we look into the numbers, there's a severe anemia, and then my reticulocyte count is normal at this point. But you know that there was some regenerative response, but that stopped. And from the white blood cell section, what do you see? Do you see the stress leukogram there? Yes, look, decreased lymphocyte, decreased eosinophil, even normal neutrophil, normal monocyte, but do you see the decreased values? There's a stress leukogram is also in Cutie's blood work. So, yeah, we look into the reticulocytes, and also we look into where the reticulocytes are to see the quality of the reticulocytes to make sure the body is producing good quality.
So the less iron, the body is producing this. More iron, the body is producing that. So these are the tomatoes from Netherlands, tomatoes from Thailand, right? And, or this is, if anybody, does anybody like cars? I love cars. So this is body is making Tata. The body is making Jaguar there. Yeah? So when it kind of came back to QT now, so you have a 2-year-old dog with the gastrointestinal bleeding. And so these are your differential lists. Huh? Okay, it could be a gastrointestinal bleeding. Dr. Chalampo was at the beginning, he was saying gastrointestinal bleeding. Yeah, or you can look for external bleeding. So gastrointestinal bleeding, you do have, let's say, from external bleeding. So 2-year-old dog, there's not really a tumor from externally. Checked for fleas, we didn't see any fleas. And from the gastrointestinal bleeding, from the tumor would be your number 1 for a 2-year-old dog, or it will be a little bit lower on the list. 2-year-old dog, tumor, it would be lower on my list. There's an ulcer, possible, but the hookworms would be the number 1 that I would like to rule it out because of the age. And when we did the fecal examination on QT, it was positive for hookworm. Okay? So that's how the reticulocyte, quality of the reticulocyte can also help you with these type of cases to identify iron deficiency, or if there's an inflammation, you could see that. So when you say iron deficiency, this is what is happening with QT's case, because QT is losing blood through the gastrointestinal tract, right? So what the blood has iron. So it's basically losing iron. So one of the reasons from when it comes to this regenerative response, through the blood loss or hemolysis. So with hemolysis, the regenerative response becomes much more stronger than the external bleeding, because even if hemolysis is happening because of babesia, because of immune-mediated hemolytic anemia, because iron still stays in the body, it's not leaving it. So therefore, the regenerative response, it will be very strong. So we could see the reticulocyte count is being over 200,000. But if it's a blood loss, the reticulocyte increase is less than 200,000 because the body is also losing iron with it. So, and guys, when we look into that overall, so if you ask me 3 years ago, okay, but what percentage of the samples or my cases reticulocyte could help me? When I started at IDEXX, I would have told you 10% of the cases. But today I can tell you that 37.5% of the cases, reticulocyte count and the quality of the reticulocyte can help you with the cases. And therefore, as IDEXX, we believe that reticulocyte is part of hematology, and we would never exclude it. If you're sending a sample to IDEXX reference lab, or if you're running your blood in the IDEXX hematology analyzer, you will always get the reticulocyte information in your report. So I would like to see if the audience listen to me. So which animal has chronic kidney disease within these graphs? Huh? Exley. How many people say Exley might have a chronic kidney disease? Can I see the hands? Yeah? And how many people say Josie? Okay, clearly you guys listen to me. Thank you so much, everyone. And let's give a quick summary session, right? Okay, thank you very much, Dr. Thanks a lot. Barris, for a nice presentation. So next, we will have Dr. Charompon will give us a summary of this section in Thai. ขอเรียนเชิญอาจารย์เฉลิมพลนะคะ
ดีครับไม่ทราบต้องแปลไหมครับต้องแปลด้วยเหรอปึ้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็รถด่วนขบวนใหญ่เดี๋ยวคงจะหยุดเป็นคร่าวๆนะอันนี้เนี่ยโอ้โหฟังแล้วก็บอกว่าโอ้เครื่องนี้นะครับในแง่ของการตรวจฮีโมแกรมเนี่ยนะครับฮีมาโตโลจีเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะนะก็ดีแล้วล่ะเพราะว่าตรงนี้นะจะทำให้ตรวจครั้งเดียวเนี่ยทำให้เราเนี่ยคิดถึงนะครับสาเหตุนะครับของการเกิดอะนีเมียได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดร.บาริสก็จะเริ่มในส่วนของความสำคัญนะในแง่ที่เรียกว่า minimum database นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของ minimum database เนี่ยในการรักษาโรคทุกครั้งเนี่ยเราน่าจะมีข้อมูลพื้นฐานนะน้อยสุดนะที่จำเป็นนะแต่ถ้าเกิดข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยมันไม่พอแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องหาเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นในภาพรวมแล้วเนี่ยทุกคนเวลาดูข้อมูลพื้นฐานเนี่ยก็คงจะดูในแง่ของ CBC บัตรเค็มนะครับแล้วก็ UA นะเป็นสำคัญนะเพราะฉะนั้นตัวที่มองว่าจะมีส่วนของ sensitive นะก็คือความไวเนี่ยค่อนข้างมากนะก็คือในมุมมองแล้วก็คือในส่วนของตัวฮีโมแกรมนะหรือ hematology เนี่ยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นในแง่ของการรักษาเนี่ยเวลาตรวจแต่ละครั้งเราจะพบว่าค่าฮีโมแกรมเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันขนาดที่ในแง่ของบัตรเค็มกับ UA เนี่ยค่อนข้างเป็นค่าตายตัวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องดูนะอันนี้ก็จะมาเคสของแรกเลยก็คือเคสของไลลี่นะซึ่งไม่มีในชีตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้หาไม่เจอนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแมว12 ปีเพศผู้นะทำมันแล้วนะพันธุ์ผสมนะมันมาด้วยปัญหาในแง่ของการที่ไม่อยากอาหารนะถ้าดูแล้วโรคอื่นๆเนี่ยก็มีการป้องกันโรคเนี่ยได้ค่อนข้างจะครบนะทั้งถ่ายพยาธิแล้วก็ฉีดวัคซีนนะค่าต่างๆจะเห็นว่าค่อนข้างจะปกติหมดเลยนะอยู่ใน normal range ตัวที่จะมีผิดปกติในแง่ของการรีพอร์ตก็คือจะมี eosinophil เนี่ยค่อนข้างต่ำนะก็คือค่าปกติมัน 0.17 แล้วถึง 1.57 นะตัวนี้ได้แค่ 0.11 นะตรงนี้ก็ต้องฝากเอาไว้นิดนึงว่าเวลาดูเนี่ยอย่าดูค่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้บอกอะไรนะก็คือค่าในแง่ของตัว relative เนี่ยไม่เลือดขาวเนี่ยไม่ได้บอกอะไรนะจำเป็นต้องไปดูค่าในที่เรียกว่าเป็น absolute เป็นสำคัญนะตัวนี้ก็ตรวจในแง่ของ T4 ด้วยซึ่งออกมาทุกอย่างดูปกตินะผ่านไป10 วันไลลี่นี่ป่วยมากขึ้นนะส่วนหนึ่งที่จะพบก็คือค่าฮีโมโตคิตมีแนวโน้มลดลงนะซึ่งก็ลดลงทั้งฮีโมโตคิตทั้งจำนวนเม็ดเลือดแดงแล้วก็ในส่วนของตัวฮีโมโกลบินด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้ในภาพรวมแล้วเนี่ยสรุปนะถ้าดูจากในส่วนของตัวฮีโมแกรมพาร์ทของตัวเม็ดเลือดขาวเราจะพบว่าตัวนี้มีปัญหาเรื่องสเตตลิโคแกรมซึ่งทุกคนก็คงจะอ่านเป็นแล้วล่ะซึ่งถ้าใครรักษาแมวบ่อยๆเนี่ยสเตตลิโคแกรมก็เกิดขึ้นง่ายมากในแมวที่มาแล้วไม่คุ้นเคยและเจาะเลือดครั้งแรกนะลักษณะก็คือจะมีปริมาณลิมโฟไซต์ลดลงนะแล้วก็อีโอโซโนฟิลลดลงอันนี้ก็จะฝากไว้อันนึงก็คือในแง่ของตัวเลขนั้นสำคัญชะไหนนะเพราะนั้นถึงมันจะอยู่ในส่วนของ normal limit นะแต่มันเป็น part ของ lower ตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะเพราะนั้นอย่าไปบอกโอเคมันอยู่ในเลน normal แต่อย่างอื่นล่ะข้อมูลอย่างอื่นนะจำเป็นต้องดึงมาประกอบกันด้วยนะอันนี้เขาก็จะพูดในส่วนของการแยกเพราะเรารู้อยู่แล้วเวลาเกิดอะนีเมียเนี่ยคงจำเป็นต้องแยกในส่วนของตัว non regen กับ regen ซึ่งถ้าดูแบบคร่าวๆในแง่ของ non regen เราก็จะดู MCV กับ MCSC ถูกไหมเพราะนั้นในแง่ของตัว MCV เนี่ยมันก็จะบอกว่าโอเคนะค่าเฉลี่ยนะของโครงสร้างขนาดเม็ดเลือดแดงเป็นยังไงโวลุ่มเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วก็ในส่วนของMCSC ก็จะดูว่าปริมาณฮีโมโกลบินที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะซึ่งจะเป็น non regen เนี่ยในส่วนของ MCV กับ MCSC ก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ส่วนหนึ่งต้องเข้าใจนิดนึงว่าสมมุติเนี่ยเลือดเนี่ยมี 300,000 เม็ดแต่มีเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติเนี่ยสัก 80,000 เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่พบ detect ไม่เจอเพราะนั้นอย่าไป rely on เครื่องที่บอกว่า MCV MCSC ปกตินะเพราะว่ามันอาจจะผิดได้ซึ่งโอเคแหละซึ่งปกติโดยทั่วไปเราก็จะต้องรอในส่วนของบัตร morphology มาดูอีกทีเพราะบัตร morphology อย่างน้อยดูตั้ง1 หยดเม็ดเลือดแดงก็หลายล้านพอสมควรที่จะให้ดูเพราะนั้นในแง่การดูด้วยตาคนมันก็โอเคเพราะนั้นณปัจจุบันเนี่ยอนาคตต่อไปเนี่ยเครื่องเนี่ยน่าจะช่วยบอกค่าพารามิเตอร์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะซึ่งตอนนี้ IDEXX ก็จะมีในส่วนของตัวlectic hemoglobin นะเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมองว่าโอเคนะในแง่ของ state leukogram เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากอะไรนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะมองว่านะมันอาจจะเป็นยังไงบ้างส่วนหนึ่งที่จะต้องดูก่อนเสมอก็คือเหมือนอีกแล้วนะก็คือภาวะ dehydration เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย
หนีไม่ได้เลยนะตรวจเลือดทุกครั้งเนี่ยต้อง request plasma protein ตลอดนะว่าจะเป็นยังไงนะเพราะนั้นตัวนี้ในแง่ของไลลี่เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยอีกอันนึงนะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ตรวจ UA นะ10 วันต่อมาตรวจ UA เนี่ยได้ยูริน pH 5นะสพอยู่ที่ 1.020 นะแล้วก็มีปัญหาเรื่องโปรตีนูเรียอันนี้ก็จะสรุปได้ว่าโอเคนะไลลี่เนี่ยตอนนี้เป็นในส่วนของ early renal insufficiency แล้วนะเพราะนั้นเทอม renal insufficiency เนี่ยอาจจะเป็นเทอมเก่านะเป็นเทอมที่บ่งบอกการเกิด renal chronic renal disease stage 1นะสมัยก่อนเนี่ยเทอม renal disease stage 1เนี่ยเราจะใช้คำว่า renal insufficiency ก็คือการที่มันไม่สามารถ concentrate ยูรินได้นะซึ่งเทอมนี้ก็แล้วแต่นะเพราะอันนี้เป็นเทอมเก่านะก็จะโอเคเพราะว่าเคสนี้เป็นเคสที่มีก่อนที่ SCMA เนี่ยจะออกมาใช้นะมันก็เลยไม่มีค่า SCMA ที่ออกมาใช้นะเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้นะมันก็จะเป็นตัวบอกว่าโอเคนะถ้าเราได้ minimum database ดีพอแล้วที่สำคัญก็คือเราดูในส่วนของการตรวจมากกว่า1 ครั้งในการดูเทรนด์แล้วมาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันจะช่วยนะบอกความสำคัญอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นในแง่ของ Hematology เนี่ยการตรวจฮีโมแกรมเนี่ยแล้วเราสามารถดูเทรนด์เนี่ยมันจะช่วยได้นะอีกอันนึงก็เน้นว่าเครื่องนะไม่ได้บอกทุกอย่างนะตัวบอกทุกอย่างยังเป็นคนส่วนของตัวสมองของหมอนะเพราะฉะนั้นในแง่ของเครื่องตรวจเลือดเนี่ยแค่ให้นัมเบอร์ออกมานะให้ตัวเลขออกมาส่วนในการแปลผลเนี่ยในการวินิจฉัยเนี่ยยังต้องหาข้อมูลประกอบร่วมนะแล้วคนจะเป็นตัวบอกนะเพราะนั้นต่อไปก็จะมองว่าผมไม่รู้ว่าพวกเราได้มองไหมในแง่ของกราฟที่ตีออกมานะผมบอกได้เลยนะเท่าที่สัมผัสเนี่ย95% ของหมอไม่เคยดูกราฟที่ตีออกมาจากเครื่องฮีโมแกรมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ดูได้เห็นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าโอเคนะมันสามารถแปลผลนะในแง่ของดอทพอตนะจากในส่วนของกราฟได้นะแต่อย่าลืมว่าเวลาเซลล์ที่ออกมาเนี่ยมันยังไม่สามารถบอกเซลล์อื่นๆที่ไม่ใช่ไอ้5ตัวนะไม่ใช่นิวโทรฟิลลิมโฟไซต์เอโอซิโนฟิลเบโซฟิลนะโมโนไซต์พวกนี้นะเพราะว่าเครื่องกำหนดไว้ในรูปลักษณ์แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีที่เป็นแมสเซลล์มีบลาสเซลล์นะหรือเป็นอะทิพิคอลลิมโฟไซต์เครื่องบอกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอะทิพิคอลลิมโฟไซต์เนี่ยถ้าเป็น small ลิมโฟไซต์เนี่ยตกลงจะเปลี่ยนเป็นยังไงนะตรงนี้นะจำเป็นต้องดูนะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเลือดนะยิ่งตรวจเร็วนะโครงสร้างต่างๆจะดีขึ้นนะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเพราะถ้าเลือดคุณตรวจช้าเนี่ยเม็ดเลือดแดงคุณมีคลีเนชันให้คุณเห็นแน่นอนนะเพราะนั้นสำคัญในการดูไมโครสโคปิกนะกับการดูในส่วนของตัวดอทพอตนะเป็นส่วนที่สำคัญนะและค่าต่างๆเพราะว่าพวกนี้ใช้หลักการของ flow cytometer นะเพราะฉะนั้นค่าต่างๆเนี่ยจะไม่มีการทับซ้อนกันเพราะว่าตอนเขาตั้งเกจขึ้นมาเนี่ยเพื่อระบุว่าเซลล์นั้นๆเป็นอะไรเนี่ยมันตั้งเกจที่แยกกันเพราะนั้นมันจะไม่ทับซ้อนกันเพราะนั้นถ้าเกิดตีผลออกมาแล้วมันซับซ้อนกันโปรดติดต่อ Technical Service นะแสดงว่าเครื่องเราน่าจะมีปัญหานะเพราะนั้นก็จะมาดูในแง่ของคุณภาพนะของเม็ดเลือดแดงเพราะนั้นคุณภาพของเม็ดเลือดแดงเนี่ยในภาพรวมแล้วเนี่ยเราคงดูในส่วนของ MCV กับ MCSC นะเป็นสำคัญนะก็อย่างที่บอกก็คือขอให้ดูค่า absolute นะอย่าดูค่า relative นะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ค่าอันดับหนึ่งที่ทำให้เม็ดเลือดแดงฮีโมโกลบินนะหรือฮีโมโตคริตเพิ่มขึ้นก็คือดีไฮเดตนะเพราะนั้นอย่าลืมดูดีไฮเดตประกอบไปด้วยนะเพราะนั้นในการแยกของรีเจนกับนอนรีเจนพวกเราคงรู้แล้วล่ะนะว่าในภาพรวมของตัวในแง่ของตัวรีเจนเนี่ยในภาพรวมแล้วเราก็รู้ว่าเปอร์เซ็นต์ของเรติคูโลไซต์เนี่ยมันก็จะレスปอนส์แต่อีกส่วนหนึ่งที่ฝากไว้นิดนึงก็คืออายุของรีเจนเรติคูโลไซต์เนี่ยใช้เวลา 1-2 วันนะสมมุติถ้าเรามีบอดลอสวันนี้ตรวจเรติคูโลไซต์วันนี้ยังปกติอยู่โอเคไหมแต่ถ้าอีก2 วันข้างหน้าเนี่ยเรติคูโลไซต์ต้องレスปอนส์ขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะถ้ามันเกิดสมมุติถ้าตรวจแล้วเนี่ยเรติคูโลไซต์ไม่レスปอนส์เนี่ยตกลงสาเหตุมันเพิ่งเกิด 1-2 วันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันเกิน2 วันไปแล้วเนี่ยควรจะมีเรติคูโลไซต์レスปอนส์นะในภาพรวมในส่วนของ non regen นะส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นในส่วนของ chronic inflammatory condition นะซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดมากพอสมควรนะว่าในภาพรวมเป็นยังไงนะว่าโอเคนะเรติคูโลไซต์เนี่ยนะ
จะยังไงนะเพราะว่าปกติโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะเริ่มจาก Nucleated RBC ก่อนเพราะนั้นในการเจอ Nucleated RBC เนี่ยบอกโอเคนะมันยังสร้างไม่ทันเสร็จเลยออกมานะเพราะนั้นจาก Nucleated RBC เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงเป็น Reticulocyte ก่อนที่จะเป็น Mature Red Blood Cell นะหลุดออกมานะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะสามารถพบได้นะในเลือดแมวนะประมาณ 0.4% นะเพราะนั้นมาดูในแง่ของตัวคุณภาพนะตัวคุณภาพค่าอีกค่าหนึ่งนอกจาก MCV หรือ MCSC แล้วก็คือค่า RDW นะก็คือ Red Blood Cell Diameter Y นะความกว้างนะของเม็ดเลือดแดงนะถ้าไปตามตรงตัวแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะดูค่าตัวนี้จะบอกค่า variation นะของขนาดนะของเม็ดเลือดแดงนะว่าโอเคนะถ้าค่า RDW เนี่ยสูงเนี่ยอันนี้ก็บ่งบอกได้ว่าโอเคนะถ้าค่า normal red blood cell เนี่ยแสดงว่าแนวโน้มน่าจะมี regenerative response เกิดขึ้นนะส่วนหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือในแง่ของการขาดธาตุเหล็กนะเพราะนั้นการขาดธาตุเหล็กเราก็รู้แล้วถ้ามันขาดธาตุเหล็กเนี่ยขนาดเม็ดเลือดแดงก็จะเล็กเพราะนั้น MCV ก็จะเล็กซึ่งเราเรียกว่า microcytic anemia นะซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นจริงเนี่ยในส่วนนี้บางครั้งนะ RDW เนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดูด้วยเพราะว่า RDW เนี่ยคงต้องดูประกอบหลายๆอย่างนะแล้วก็มันไม่ได้บอกอะไรมากเพราะนั้นดูอย่างเดียว RDW บอกแค่ variation ของขนาดของตัวเม็ดเลือดแดงนะเสร็จแล้วก็จะมาพูดถึงในแง่ของการ classify anemia นะว่าโอเคนะ anemia เนี่ยจะเป็น regen หรือ non regen นะเพราะนั้นการแค่ดูแค่ MCV กับ MCSC ไม่ได้การันตีเลยนะในการที่จะบอกได้เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือมันบอกแค่ค่ามีนนะเพราะนั้นมันไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดนะเพราะนั้นจำเป็นเนี่ยต้องดูค่าอื่นๆด้วยเพราะว่าถ้าดูแค่2ค่านี้ค่ามันจะเซนซิทีฟไม่พอโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นนะเพราะว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้เห็นนะเพราะนั้นในส่วนของการ classify anemia เนี่ยนะถ้าจากเปเปอร์ของ JVMA ปี 2011 นะเราก็จะพบว่าในแง่ของตัว Reticulocyte แล้วมีการレスปอนให้เห็นเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงนะก็เลยยกตัวอย่างเคสของ Saber นะซึ่งเป็นในส่วนของตัว10 ปีฟีเมลนะพันธุ์ผสมนะพันธุ์นะแล้วก็มีสุดท้ายตัวนี้สรุปจากค่าเลือดต่างๆเนี่ยว่าเป็นสปินิกฮีแมงจิโอซาโคมานะเพราะนั้นจะเห็นว่าจากค่าเลือดจากค่าฮีโมแกรมเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยมันสามารถแปลผลได้เพราะนั้นในแง่ของการเครื่องตรวจเลือดรุ่นใหม่นะของตัว IDEXX เนี่ยที่สามารถตรวจเลคติกฮีโมโกลบินได้เนี่ยมันจะช่วยได้นะซึ่งในแง่มีตรงนี้มันก็จะสาเหตุเนี่ยอาจจะมองว่าสามารถเกิดได้2อย่างนะว่าในภาพรวมเนี่ยมันจะเกิดจากในส่วนของตัวขาดเหล็กหรือว่าเกิดโครนิกอินแฟมเพราะนั้นเวลาค่าตัวนี้นะมันมีค่าลดลงเนี่ยส่วนหนึ่งอันดับแรกก่อนคือต้อง rule out นะในส่วนของตัวโครนิกinflammation ไปก่อนนะว่าในแง่ของ chronic inflammation เนี่ยซึ่งเขาจะเรียกว่า iron limited เนี่ยก็คือมันเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันไม่เหล็กไม่สามารถเข้าไปในเม็ดเลือดแดงได้เนี่ยนะเป็นยังไงนะเพราะนั้นตรงนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นซึ่งตรงนี้จะมีเทสอีกตัวหนึ่งที่บ่งบอก chronic inflammation นะก็คือ selective protein นะซึ่งก็คือย่อว่าเป็นในส่วนของตัว CRP เพราะนั้นถ้าสามารถตรวจได้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลบอกได้ว่าตกลงเนี่ยมันมีอินฟลามเมชันเนี่ยเกิดในร่างกายสัตว์ไหมนะแล้วถ้ามันเป็นโครนิกเนี่ยมันก็จะขึ้นสูงไปเรื่อยๆสูงไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราจัดการสาเหตุมันได้เนี่ยมันก็จะลงนะเพราะนั้นถ้าเกิดรูเอาท์แล้วนะมันไม่มีนะค่าอยู่ปกติก็จะมองว่าแนวโน้มมันน่าจะเป็นการขาดธาตุเหล็กซึ่งถ้าดูต่อนะเป็นซีรีส์ดูต่อแล้วมีในแง่ของ MCV MCSC ที่ลดด้วยอันนี้ก็สรุปว่าขาดธาตุเหล็กนะซึ่งถ้าเราให้ธาตุเหล็กฉีดหรือกินเข้าไปนะเลคติกฮีโมโกลบินเนี่ยจะตอบสนองเร็วกว่า MCV กับ MCSC เพราะนั้นถ้าให้ไปปั๊บค่าพวกนี้จากต่ำก็จะขึ้นมาอยู่ในระดับปกติให้เห็นได้เร็วกว่านะแล้วก็สุดท้ายนะเป็นเคสของเกฮาวนะคิวตี้อายุ2 ปีนะเพราะนั้นถ้าในภาพรวมแล้วเนี่ยมันมาด้วยการที่มันซึมนะแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ย4 อาทิตย์พร้อมทั้งมีไข้ด้วยนะแล้วก็ถ้าดูจากในแง่ของตัวฮีโมแกรมจะเห็นว่าเลคติโคโลไซต์เนี่ยคุณภาพเนี่ยไม่ดีก็คือขนาดเล็กนะแล้วก็จะเห็นว่าถ้าดูในแง่ของดอทพอตเนี่ยมันจะมีเลคติโคโลไซต์ที่มาติดกับส่วนเม็ดเลือดแดงซึ่งจะเป็นโอเลคติโคโลไซต์
เพราะฉะนั้นในส่วนของยังเรติคูโลไซต์เนี่ยในแง่ของคิวตี้เนี่ยมันมีน้อยบ่งบอกว่าโอเคนะมันสร้างถึงจุดหนึ่งแล้วมันหยุดสร้างก็คือ 1-2 วันนะก่อนหน้านั้นนะมันเกิดหยุดสร้างไปนะก็เลยตรงนี้ก็เลยมองว่าโอเคนะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรติคูโลไซต์เนี่ยมันเล็กมากนะซึ่งเอามาเปรียบเทียบกับโจซี่ซึ่งตัวนั้นเป็นในส่วนของการเกิดอิมมูนเมเดเตดฮิโมเลติกอะนีเมียนะอันนี้เพราะนั้นในส่วนของเลคติฮิโมโกลบินเนี่ยน่าจะช่วยนะดูในแง่ของตัวคุณภาพได้ซึ่งถ้าดูร่วมกับในส่วนของตัวฮิโมโกลบินนะในส่วนของตัวฮิมาโตคิตนะแล้วก็จำนวนเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะน่าจะช่วยบอกอะไรได้ดีขึ้นนะแล้วก็น่าจะช่วยในแง่ของการบอกนะคุณภาพนะของตัวเรติคูโลไซต์ได้อีกด้วยนะแล้วก็สุดท้ายนะก็จะมามองในแง่ของสรุปนะว่าในภาพรวมเป็นยังไงนะแล้วก็ในแง่ของเลคติกฮิโมโกลบินเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงในสุนัขสรุปเยอะเกินไปปะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์เฉลิมพลนะคะสำหรับการสรุปนะคะในเซสชันนี้เดี๋ยวก่อนไปพักขออนุญาตประชาสัมพันธ์คุณหมอนิดนึงนะคะคุณหมอที่แอดไลน์ Official IDEXX Thailand แล้วคุณหมอจะได้รับแบบสอบถามนะคะรบกวนคุณหมอกรอกแบบสอบถามให้นิดนึงเพื่อเป็นการปรับปรุงในการสัมมนาครั้งหน้านะคะสำหรับคุณหมอที่สแกนแล้วอยากให้คุณหมอกดแอดด้วยนะคะถ้ากดแชทแล้วบางทีเรายังไม่สามารถส่งแบบสอบถามไปให้มันจะมีปุ่มแอดอยู่ด้านบนคุณหมอสามารถกดแอดได้เลยแล้วเดี๋ยวแบบสอบถามจะส่งไปนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคุณหมอที่นำรถเข้ามาค่ะสามารถสแตมป์บัตรจอดรถนะคะได้ที่หน้าห้องได้เลยนะคะสุดท้ายเรายังมีกิจกรรมที่รออยู่นะคะสำหรับรางวัลตอนท้ายของวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะยอดไลน์ที่เยอะที่สุดเราจะมีบัตร Starbucks มูลค่า 1,000 บาทแล้วก็มูลค่า500 บาทอีก1ใบค่ะแล้วเราจะพักกัน15 นาทีกลับมาช่วงตอนบ่าย 3-5 นาทีค่ะขอบคุณค่ะ